George Russell a failli écraser un photographe de F1. Quoi? C'est quoi cette histoire encore? Que s'est-il passé? Laissez-moi vous le dire, poursuivit l'initié. George conduit vers vous avec une voiture pleine de gens, et je pense très bien, je suis en sécurité, parce que Richard est devant moi. J'ai pas vu Richard se baisser rapidement sur le côté, et George m'a vu, et il a appuyé sur l'accélérateur en plaisantant juste pendant une milliseconde, mais ça m'a certainement fait avancer, a déclaré Hillman. Le photographe et youtubeur australien a ensuite partagé la dernière image qu'il a prise avec Russell au volant. Alors, il n'y a pas de vidéo de ça, évidemment. Il a garé sa voiture et j'ai regardé et je dois vous dire que je lui donne un 4 sur 10 pour son effort de stationnement. Oh, il n'y a pas de... Ah si, c'est ça, non? George Russell almost ran me over. Let me tell you, this fella's Richard Pardon. He's George's photographer. He and I were waiting for George in the car park. Richard goes down on his knee about a metre in front of me. George is driving towards us with a car full of people. And I think, fine, I'm safe because Richard's in front of me. However, I didn't see Richard quickly duck to the side, and George has seen me and jokingly gunned the accelerator, just for a millisecond, but certainly got me moving. This was the last pic I took before I hightailed it away from there. But then he parked his car, and I watched him, and I've got to tell you, I give him a 4 out of 10 for his parking effort. He very nearly cleaned up the back corner on one of these concrete pylons. And then I thought, well, why don't I have a look at all the cars, because at that point they were all in, and give them all a rating. Now, most of them were pretty good, and I guess I should say that not all of the F1 drivers drive the car. Often their trainers or one of their PR people perhaps will drive it. So I don't know who drove it, but let's have a look. Fernando Alonso, who put his... Ok, c'est bon. On a compris l'idée, quoi. Bon, il a mimé d'accélérer pour l'écraser, mais c'était pas très malin de sa part de faire ça, ouais. Bof, peut mieux faire, Georges, un comportement moyen. Même si c'était pour rire, entre guillemets, voilà. À ne pas refaire, Georges, tu es prévenu.